Good evening, everyone. Welcome to the technical seminar of batch 2021. I am Subramania HL from batch 17, wearing the USN 4MH17 CS097. Now I am going to discuss about the topic eye gaze tracking to operate Android-based application for disabled person. Before the discussion, I thank to my guide Dr. Lokesh Sharma Okay. for guiding to this So I have to share the screen first. Screen share ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾ It is visible, ma'am? ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ತರ ಮೈಕ್ ತರ ಇದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸು ಡಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್. ಸರ್ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಬಲ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ತರ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತಿದು. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಏನಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತು ಸರ್. ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್. ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ದೀಪ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಾ? ಹಾ ಸರ್. ಹಾ ಓಕೆಪ್ಪ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Good evening, everyone. Welcome to the technical seminar of batch 2021. I am Subramania HL from batch 17, bearing the USN 4MH17CS097. Now I am going to discuss about the topic eye gaze tracking to operate Android-based application for disabled person. Before the discussion, I thank to my guide Dr. Lokesh Sharma for guiding to this presentation, and also thank Professor Deepthi ma'am and Professor Santosh sir to present in the evaluation process. These are all the contents I am going to explain. In introduction, I am going to explain what actually this topic and why I choose this topic and all. I had gone through some of the related topics that are specified in literature survey. The overview of the application is presented in the methodology. And how this application is going to work is specified in a working process. The outcome of this application is discussed in the result and analysis. What are all I covered and overall output is discussed in the conclusion, and at last the references. Coming to the introduction. Basically, communication is a basic need to support the interaction between many people. The information that people want to share with around can be transmitted well. There are some people who have limitations, especially when using their motoric functions or spoken ability that impact their interaction among the people around. As a disability people, there are many daily activities which they want to do with the help of the other people, but sometimes people around don't understand what they want and what they are saying. For this reason, eye gaze tracking system will build to operate the communication system. The process which are used in this system: first, the face and left eye area of user will be captured by a camera on a device, and the feature will be detected. Second, from the left eye region, it will be looking for a eye center position as user pointer reference in the interface menu using a moments. User can choose the activity by closing their eye in time more than 250 milliseconds. The output of this application is a audio. Coming to the literature survey. The first paper is front camera eye tracking for mobile VR. It is published at 2020 in IEEE. In this paper, iris detection and pupil tracking for eye tracked head-on mobile VR based on the front-facing camera and processing of current smartphones with no modification. Accuracy and precision of a front camera based mobile eye tracker was examined. Coming to the second paper, that is research on real-time distances measurement of mobile eye tracking system based on neural network.
It is published in 2020 in IEEE. Based on the author research, head-mounted eye tracking system they have proposed. Um, from this, their measure method that uses the combination of TensorFlow API framework, target detection, and eye tracking system to obtain the distance between the eye tracking point and the wearer in real time. Coming to the third paper, that is head appearance based eye gaze estimation on mobile device. It is published in IEEE at 2019. In this paper, the author proposed a full framework for eye gaze estimation called the gaze estimator. Eye landmarks are first estimated on the input image by hierarchical binary CNN, followed by the data cleaning, which removes the frames with closed eyes or no eye detected. Finally, eye image and eye grids are fed through the eye gaze estimator network. Coming to the last paper, that is webcam based eye gaze prediction system with automatic calibration for web browser. It is published in IEEE 2019. The author tried to improve the accuracy of the eye gaze prediction system by creating a filter in order to smooth the result of the prediction. This filter can decrease the volatility of data and improve more accurate by applying a simple moving average concept. Coming to the methodology, the most important eye gaze feature is every user's face iris center. When the users look in different side, the position of user's eyeball also change. With the change of that, iris center can be used as a pointer reference to activate the menu in user interface. Generally, the proposed this methodology is shown in the PPT. There are some main steps that are used in the system. Those steps are initialization step, face localization, eye localization, segmentation, eye center detection, pointer movement, and menu clicking. Let us discuss the steps in one by one. First, initial setup. This system is built in Android device, especially in tablet, which has specification 7-inch LCD display and 2MP front camera. First, the user has to look in front of the tablet screen with the condition of all the user's face can be captured by a camera. Coming to the second step, eye localization. In this step, all the image processing which is proposed in the system is in grayscale mode. It is caused by easy and simple way to calculate any data from image. To get the eye location, the first step is doing a face detection. This is why user's face should be fully captured by the camera. The process to detect user's face is using HAR cascade. This is an object detection method which is provided in OpenCV library. With this method, user's face can be detected. After the user's face access is detected, then the next step is eye localization. In this system, only use one eye as an input, that is left eye. This localization is using manually calculation to estimate the eye localization. In a third step, that is segmentation. After the user's left eye area is founded, the next step is iris segmentation, which aim to separate iris with other valueless object such as background, shadow, eyelid, etc. to obtain the iris image. The morphology process, in segmentation they are using two methods, that is morphology process and threshold. The morphology process contains erode and dilation with the same value, but for thresholding it has to set manually by user to adopt in any light condition. The fourth step, that is eye center detection. The result that is obtained from the previous step, that is segmentation, it will be looking for eye counter. After counter was applied, it will produce a counter of eye shape, where the middle area of iris will has black color and the edges will has brighter color. After the iris counter is found, the eye center coordinate can be obtained using moment. It is also provided in OpenCV library. The moment will find the center mass of eye by counting non-zero pixel images or the images which has color besides black. Coming to the fifth steps, that is menu design.
In this application, there are three interface. That is a three menu. That is food, eating, drinking, and on and off. Each menu also has three sub menu, which is the continuation of main menu activity. Coming to the sixth step, that is pointer movement. After the coordinate of eye center has found, the next step is making pointer in menu interface based on the eye gaze movement. The first initialization of the eye of the active menu is one of the far left of the tablet screen. The active menu is marked by blue color, uh, that is shown in the PPT. The active menu will be changed based on the eye gaze movement, either left or right. Coming to the last step, that is menu clicking. This is the last step in the system. When the user has to locate the pointer in the activity menu that user want, he can click the current menu with a blink their eyes more than 250 milliseconds. Coming to the result analysis. The result of the system has many variables such as distance examination, left eye localization, success track, etc. For better understanding, I took 20 users as an example that have different result. For better understanding, uh, first in the distance examination shown, which is distance is better to capture the user's face. The distance between 30 to 45 centimeter is the perfect distance to capture the face image. After the user's face detected, the next step is left eye localization. From 20 users, the result is shown in the PPT in eye left localization. Uh, for better understanding, we consider only a left eye region. In the main process, after eye center point was obtained from the initialization, while looking forward, after the test was done, when the user look at the left side, straight and right side, the result shown in a success track. From the 20 users, there are two absolute failure in user 19 and 20. We can clearly observe that is in the red color. Last step, that is in red, marked in red color. Where the system only detects center point of a user eyebrow because the image is eye image is cropped, so that this system cannot track users eye gaze. Besides the percentage success rate, when the users look at the left side is 80% with a 4 failure, 90% when users look forward or straight, 80% when the user look at the right side with one failure. Failure image is shown in the red color and the success image is shown in the green color. If the process is success, then the application initialize the active menu is on far left of the tablet screen. Then the user can able to select the menu. The condition for selecting a menu is shown in the table, that is in menu clicking condition. If the condition is satisfied, then the user can select the menu. At last, the output is in terms of the audio. Coming to the advantages and disadvantages. The advantages are eye movement is faster than other current input, that is image or video and all. No training is required for normal users. Determine where the user's interest is focused automatically through eye gaze. It is helpful for handicapped people when there is no option for hands and speech. It can be done at home instead of any labs, testing location, etc. Coming to the disadvantages, it can't work with the equipment like sunglasses, lenses, and other equipments, etc. It is difficult to control eye position consciously and precisely at all times. The equipment is more expensive for eye gaze tracking, and it will not work well in low condition light and all. Coming to the conclusion, basically communication needs a support in the interaction between the many people. The information that people want to share with around can be transmitted well. There are some people who have limitation, especially in their motoric function and all. As disability people, there are many daily activities which they want to do with the help of the other. But sometimes people around can't able to understand what they are telling and what they want.
This Android based application system, which is operated using eye gaze, is very useful for that kind of people. If we looking at the experimental result, it is conclusion that this system can help users to give information in the people around what activity they want to do with the choosing activity menu by blinking their eyes more than 250 milliseconds. The percentage success rate, left eye gaze tracking is 80%, and straight gaze is 90%, and right gaze is 80%. Coming to the references, these are all the references I referred. I used IEEE paper which is related to my topic, that is eye gaze tracking system by Haar cascade classifier, which is proposed by Lee and Han Gyang in the paper 2016 and all. And other 3 references are specified in the reference slide. Thank you. If you have any questions, please. Yeah, Subram. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯಂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಕ್ಟರ್ ಸರ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Subramania. Yes, ma'am. So this is an application, right, where blind persons or blind users can use this. Yes, ma'am. Yeah. Not So blind he person, has- ma'am. Disability person, ma'am. Not blind person. Okay, disabled person. Okay. Deaf and dumb people, they can't able to speak what they want. That's why this application is very useful for that kind of people, ma'am. Okay, fine. They should present this object near this application to capture the image. Yes, ma'am. They have to sit in front of the camera Yes. with a distance of 30 to 45 centimeter, ma'am. Okay. Then it will capture the face image, ma'am. By face image, they are that application localized to the eye image. Then it will pointing to the iris center. Then the center is matched with the condition which is applied in the application. Then the person can able to click the menu in user interface, ma'am. Then the pointer is initialized to the application. Still I'm not getting a clarification. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಇರೋಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಆಡಿಯೋ ಬರುತ್ತಾ ಔಟ್ಪುಟ್? ಮೆನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾರ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಈಗ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಡೆಫ್ ಅಂಡ್ ಡಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ರೀಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐ ಗೇಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಮೆನು ಈಸಿಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಡ್. if that person is handicapped, they can't even to Okay, handicapped agidre. Okay. Yeah. Next is that go to that methodology part. Yeah. So, yeah, last slide. Go to last slide. Last slide. Before conclusion. Is this the last slide? Yes, ma'am. Advantages. No, you said 90% and 80%, that is for left eye and right eye. Yes, ma'am. That is this slide, ma'am. No, next I think so. Next Advantages. Next. Next conclusion. Yeah.
in conclusion. So you have mentioned your success rate is about how much? Left eye gaze, it is 80%, ma'am. 80% of the image is clear, then he can activate the menu, ma'am. And So can you yes, why it is varying for left eye and right eye? ma'am, he have to move the menu from left to right, ma'am. That's why we are taking left eye gaze and right eye gaze, ma'am. For menu No, no, clicking, no. they have, yes, ma'am. My question is why it is varying in accuracy 80% for left or 90% for right, something like that you have mentioned, right? Yes, ma'am. Yeah, why? Left eye gaze tracking ಇಮೇಜಸ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಹೇಳೋದವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಅವ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ 80% ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. 95% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 80% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮೆನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್. Yes, sir. Yes, ma'am. Subramanya. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, first of all, it was a good presentation. Thank you, sir. PPT ready ಮಾಡಿದಾರೋ? ನಾನೇ ಸರ್. From scratch? Yes, sir. Okay. So PPT ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನೀನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಂದ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. ಫೋಟೋ ಯಾರ್ದು? ಸರ್ ಅದು ಗೂಗಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರ್ ಇದು. ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅದು ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ತರ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸರ್. ಅದು ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೇ ಈಸಿ ಅಂತ ಇದಾಕಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೀನೇ PPT ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್. it's a good presentation also. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yeah. ಫೈನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನೀ ಈಗ ಐ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. What do you exactly mean by eye localization? ಸರ್ ಐ ಲೋಕಲ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ನಾವು ಫೋಟೋ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. And we call this region of interest. Region of interest ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. ಎಸ್ ಸರ್. Image processing ಅಲ್ಲಿ. So you could have used this as image ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಐ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ಐ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಐ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಎಸ್ ಸರ್. So can I call eye localization as region of interest? Yes sir, we can also call this. Okay. So localization ಗೆ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್ ಐ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಲೆಫ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅದು ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ, ರೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸರ್. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆನು ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ the menu design what you make, the first item of the menu will be at the left side. Yes sir, first ಆರ್ಡರ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. This is the only reason? ಸರ್ ನಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್. Okay. While presenting conclusion of same presentation, yes, even you gave the performance percentage of right eye also.
Why so? ಸರ್ ರೈಟ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಐ ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಐಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮೂರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಐನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ. ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಗೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಗೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. Because see, the throughout whole presentation what you presented, Yes, sir. everywhere you mentioned only left eye, nowhere you talked about right eye. Okay, Yes, sir. only during conclusion, and when you want to give the performance percentage, you talked about right eye. Yes, sir. But nowhere in your presentation right eye was discussed. Sir, right I No discuss. one raised a question. No one raised a question. As an answer for that question, you were talking about right eye. That's all. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಐನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಐಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Okay. ಸರ್. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ okay, ಪ್ರೋಸೆಸ್ fine. ಮೆನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಗು ಲೆಫ್ಟ್ ಐನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ Okay, ಮಾಡಿ ಅದು fine. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್. Okay, fine. ಈ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಸರ್, ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನಾದ್ರು? ನೋ ಸರ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಬರೀ ಫೇಸ್ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾರ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಡ್ ಇದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್. Okay, fine. So when I want to consider a eye blink, you told that it should be 250 milliseconds. ಎಸ್ ಸರ್. Less than 250 millisecond, greater than 250 millisecond ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 250 millisecond ಐ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಷ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವರ್ಗು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಆ ತರ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸೊ 250 millisecond ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಆ ತರ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, 250 ವರೆಗೂ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಸರ್. ಒನ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸರ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಒಂದು 2 times ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೆನು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 250 millisecond ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಶ್ಯೂರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಶೋರ್. 2 to 3 I ಸರ್, think ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3, ಮಿನಿಮಮ್ 3. I think something you are missing here, Subramania. I think something you are missing out here. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 250 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 250 ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ವೈರಸ್ ಕಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನೋ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 500 ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 100 ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಬ್ಲಿಂಕೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 millisecond ನೋ ಬ್ಲಿಂಕ್, ಅದು ನೋ ಆಕ್ಷನ್. ನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಸರ್, ಮೆನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲಪ್ಪ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 250 milliseconds, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 250 milliseconds. ಏನದು ಅವೆರಡು? ಏನದು ಸರ್? ಅವೆರಡು ಏನದು? ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ 250 milliseconds ಒಳಗಡೆ ವರೆಗೂ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೆನು. ಓಕೆ, ಸರ್ ಬಟ್ just now you told 250 millisecond if there is 2 blinks. ಎಸ್ ಸರ್. So we consider as a click ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸರ್. 250 milliseconds ಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. This is what I told you, you're missing some plot here. ಈ milliseconds ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಫೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದೇನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ 30 to 40 centimeters ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್. So how this was arrived? So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 to 40 centimeter ಅಂತ ಅರೈವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್?
ಸರ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 30, 45, 60 ಎಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Subramania, as much as possible, try to speak in English, because I think even Victor sir is also in the meet. Okay. He may not understand if we just keep on talking. Okay. Sir, the author tried to capture the face image with a different distance, sir. That is 15 centimeter, 30, 45, 60, 75. But in 30 to 45 centimeter, the camera will capture the face image clearly, sir. That's why they are specify 30 to 45, between 30 to 45 centimeter distance is there, then easily capture the face image, sir. Okay. So usually when we talk about capturing eye gaze or capturing the face, so usually we talk something about camera calibration. Are you anything aware of that? No, sir. That's the main factor whenever you talk about eye gaze or when you talk about face detection. When something is faced in front of face, okay? Yes. So the camera, what you're trying to capture the image of the face or of the eye. So we need to calibrate the depth, we need to calibrate the distance, we need to calibrate the angle. So all these parameters, when I set, we call this as camera calibration. Until unless this camera calibration is not set, the algorithm what we may use, it may not work appropriately as we have designed. Okay. Yes. Yeah, this is a major concern. Anyway, you told you don't know about the camera calibration, so nothing much to discuss about this. Okay, Subramania. Thank you. That's it from my side. Lokesh sir. I think Lokesh sir is not in the meet. If anybody has any other questions, you may ask. No, I'm in the meeting only, sir. Okay, sir. I think I have done with my questions. You can just conclude if you want, sir. So Victor sir is not there. Victor sir is not there, I think. Then we will go for the next presentation. From my side, there is no question. What about the other students? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಂತ.